Karibuni tena kwenye channel yetu ya YouTube. Naitwa Nice, ni co-founder Kimz hair. Na leo tunaenda kuendeleza ile video zetu za how to style, na leo tunaongelea the bridesmaids edition, how to style twists. So many times unakuta unamsimamia shosti, rafiki, sister in their special day, na how to style your hair ukiwa na twist na braids is kind of a problem, but now it's the new norm. So many people wanafanya hizi styles, so many people wanasuka braids, wanasimamia harusi wakiwa kwenye braids, twists, locks. So here's some ideas and hope they'll shed light kwenye what to do next for when the day comes. Style ya kwanza ilikuwa popular. Kama uliona kuna reel nilirekodi Instagram na tukaipost, and so many people loved the reel. And his style, a lot of people alinipa compliments that it was very cute, so nitairudia how to achieve it. Na kwa kwanza kabisa tunabana nywele zote to the side. Hapo tutaachia nywele moja, just because napenda sana unavobana nywele ukiachia nywele moja huko on the side. Nitachukua uzi na nitaanza kuzungushia. This style is perfect kama nguo yako ni off shoulder au kama nguo yako ni sleeveless, meaning kuna some neck kidogo ambayo inakuwa inaachika, au some back kama mgongo wako utakuwa wazi kidogo. This is perfect. So kama mnavona hizi, instead of like bringing them, because sometimes it's something simple, instead of bringing them just like that, uso siku zote ndo fahari ya do reception, kwa hakikisha uso unaonekana. So ili uso kuonekana, you mount the hair that's most to the front to the side. The variation near this style would be something on the center. So kama mnavona kwa vivu, kama sasa tutaki kubana mara mbili mbili, we just move the hair around to the center and the thread moves. So we have that. So basically, lakini ni utakuwa unazibana nywele zote katikati. And you have the side action, but we're gonna move this more to the front. Kwa cha msingi ni kwamba iwe kama top knot. So once you have your top knot and the hair is all like that, then easy, you flip them to the side. This time huachi nywele zote. Zote zinakuja kwa juu, but they fall to your side, making the style extremely feminine. And then instead of kubana to your usual thing, your usual nywele zinaanguka huko on the side, then now you have something different. Pia unaweza ukachukua nywele chache, say from the side, and then you kind of rotate them. Unakuja unazituck huku nyuma. Then when you flip the hair, just beautiful. So that's another variation, ukiachana na zile za kawaida tu ya kwamba nywele unabana katikati. A variation of this would be kama hizi hapa, you are to pull them to the side, you know. So now you have when you pull them to the side, unaweza kazeka na chupio, depending on how cute you look on the mirror. For my face, not so much.
haipendezi sana nikizi pull to the side, so I'm not going to, but najua kuna watu ambazo face structure yao inapendeza, like utazibana hapa na chupio, then hizi nyingine zitakuja huku juu and it looks cute. So a variation of this as well is to make little florets au twists with hizi zilizoko huku juu. So you would just twist, tuseme hizi nywele za huku, and then pin them. So ukizipin kama hivi, unaweza kuweka chupio. Then I'm just gonna take hizi zilizobaki and kind of move them here, of course. For this next style, again, ilikuwa inspired by Chloe Bailey, and alipiga picha nadhani a lot of years ago. It was for Variety. Na basically all of this hair, again, from the side, kama una sura kama yangu, for sure all this side action is gonna look very pretty. So hizi za hapa mbele tutazitenga. Then what unachotaka kufanya ni kwamba kuanzia hapa tunataka zisiwe zinasogea. So ili zisisogee tunabidi tuweke chupio. So tunazipin zikae put, and then huku pia nitatafuta mahali kwingine. Okay, hicho kimeniuma kidogo, nikilegeze kidogo. Yeah, then hizi hapa pia zisisogee. Kuanzia hapo nazibana pia ili zikae put, and then hizi nyingine zinatakiwa zije huku mbele. So hizi again nazisecure. So usiku mzima hata nicheze nifanye nini, zinakuwa hazisogei, they just stay put. So after that's secured, I'm going to twist hizi hapa. Kazi ya hizi hapa ni kwamba pia zikae falling to this side as they are. So kwa mimi nimeona nitazitwist just to add some zhuzh. Kama naenda kusimamia harusi, for sure what I would do after this ni ningepitisha uzi, just so that it's kind of very tight. I'm gonna tighten this up because taki ivurugike. And then na hizi hapa pia nitazi twist huku chini. So I'm gonna do that. Hii style naipenda sana. It's very Afrocentric, it's very creative. Inanikumbusha kidogo wa Jamaica, inanikumbusha kidogo Rastafaris. I don't know. It's boho in my opinion, but still classy. There's two of those, and I'm just gonna add this third one kwenda kwenye hii pile. So kama zako labda ni fupi kidogo, unaweza ukachukua uzi ambao unajua kabisa hautaonekana and just kind of secure them around the hair. But for me this is perfect, lakini pia nataka zikae hivi. So nitachukua, yani sitaki nikiwa na move, sitaki zi move. Nataka zionekane very very on point. So I'm gonna pin these two together. Okay, nobody can see. I'm not sorry, sikuziona na vichupio ni vidogo, so pia nitaziunganisha hapo ziwe mapacha. And then I'm just gonna push the pin downwards. So when they move together, and or they don't move at all. And as you can see, you don't even have to tell me, I look very good. Kwa wale ambao wanapendeza sana na kubana nywele kwa nyuma, so tutazibana all the hair facing backwards, and tuta create like a low bun.
So inategemea hapa mbele angalia ni namna gani. Wengine wanapendeza wakisplit hivi. Mimi kwa twist hizi sipendezi nikifanya hivyo. Kuna wengine wanapendeza sema wakifanya zote zinaenda nyuma, but like that, which is probably where I fall under. Kwa hiyo unaangalia vyovyote huku mbele unavyoweza kuweka ukapendeza ukibana nyuma. So utazitighten huku nyuma, zibana. Then what I'm gonna do is nitazigawa kwenye twist mbalimbali. Kama hivyo. Ni kitu ambacho unaweza kujibana ukiwa mtani kwako au ukiwa unaenda shule, church, whatever. Lakini kwa mfano for wedding purposes, hizi unaanza kuzi style kwamba zikae, unatengeneza kama mabomba of some sort. Kwa hiyo nitatumia huku hivi, alafu the ends nitazingiza ndani ya ndani ya kamba. Utaangalia tu namna ambayo inatengeneza liban huko nyuma, katika namna ambayo mtu anaweza kahisi kama umetumia nguvu na mahela mengi. Hii nitaiacha pembeni. Nimeweka kioo hivi nyuma ili nijione, kwa sababu kweli nitakuwa nadanganya nikisema huwa najionaga. Hapana, sijioni. So nimempa mtu utumishi wa kunibebea kioo. So what nachofanya, ninaenda kutengeneza bomba la huku nyuma using the twists, but at least like this naweza nikajiona. Mtu akikuangalia huku nyuma, it brings a little bit of interest. I'm just gonna use Chupio, na hamna formula kwenye kutengeneza bomba la nyuma. Kikubwa ni kwamba unaangalia unachofanya kule, nini kinapendeza, nini kinapendeza.